Hello everyone, welcome to the second part of the Rajendra playthrough. Yesterday we didn't quite make through the Rising Star, the third mission of the campaign. Today we're going to pick it up right where we left off. We'll give it a shot. When news spread of my subjugation of Sri Lanka, our enemies grew quiet. Only the Pandyas of Madurai still flailed their arms at us, being too proud to accept that their ancient line is now but a cub next to the Chola tiger. With stability secured and the Chalukyas weakened, I have been given a rare opportunity to build upon the foundation that my father laid. I am not averse to war, and Sri Lanka taught me that even some atrocities can be justified for the greater good. But my empire will not be one of violence alone. War is but one tool in the arsenal of an empire. We will employ every weapon that we have to expand our influence across both land and sea, and our first act will be one of diplomacy. There is a rumor out of the Far East. Suryavarman, Emperor of the Khmer, is said to seek an alliance with us. Such a pact would be a great step towards domination of this region. Indeed, the star of the Chola Empire has only begun to rise. Alright, yesterday I was sitting out my base a little too much and I wasn't very proactive about a lot of things. I also didn't age up to Imperial Age when I reached Prestige 5, which I totally forgot was the thing. So today, my plan is to race for the continent and get a macro boom up and just hammer in on the probably yellow and cyan, and then wrap up whatever piracy I have in the waters. Yesterday I couldn't establish any water control, which ended up being a big problem, and since I didn't invest into trade, I couldn't get any gold either, which was unfortunate. We have come a long way, but our journey is not over yet. We must brave the seas and bring Emperor Suryavarman's gift to Rajendra Chola. Yep. சரி இந்த கணமே ஆயுதத்தை எடு முன்னேறு. Sailing across the open ocean will be hard on our ships, ஆயுதத்தை எடு. but the shallow waters along the coast are infested by Bengali pirates. We should prepare for an arduous journey either way. The rough seas are damaging the hulls of our ships. We should make landfall on the Andaman Islands to repair before we continue. We can use this wood to repair our ships. The only ship I didn't repair is actually just the transport. மரம் வெட்டுவேன். மரம் வெட்டுவேன். Come on, villager. You can do it. I believe in you. No. I know it's tempting to hammer in, but we really need to There we go. என்ன கட்டளை அப்படியே. We ended up with quite a few ships too.
and our villagers. This is an exquisite gift. I have heard of your Emperor Suryavarman and would be happy to consider an alliance. You may rest in my palace for now. We have much to discuss. An alliance with a great foreign power will boost our imperial prestige. But it is only the first step. We must expand our influence across both land and sea so that the Chola Empire can reach true greatness. முன்னேறு. இந்த கணமே போகிறேன். Do I have another town center? Yep, I do. உங்கள் கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன். சரி, இந்த கணமே எடு. முன்னேறு. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. இந்த கணமே போகிறேன். தாக்கு. உங்கள் சித்தம் இந்த கடமை போகிறேன். சரி தோண்டுவேன். நான் தோண்டுவேன். Oh crap. சரி, that's more. That is a lot of shit. நான் தயார். கட்டவேன். உங்கள் சித்தம். சரி. செய்கிறேன். கட்டவேன். என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை முன்னேறு. Let's see. Load game. Yes. Do I have a autosave? Obviously. Okay, that's not gonna work. I'm already screwed at that point. No. That would not work. That would okay, don't piss off yellow. Why do I keep on loading into this? Quit current game. Return to campaigns. Oh, we can't piss off yellow way too early. I guess we'll just have to boom. We have come a long way, but our journey is not over yet. We must brave the seas and bring Emperor Suryavarman's gift to Rajendra Chola. Sailing across the open ocean will be hard on our ships. But the shallow waters along the coast are infested by Bengali pirates. We should prepare for an arduous journey either way. The rough seas are damaging the hulls of our ships. We should make landfall on the Andaman Islands to repair before we continue. We're actually not going to repair. Hey. We're going to grab the... We can use this wood to repair our ships. Pirate ships on the horizon. Protect the chariot!
தாக்கு இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை நான் சரியே செய்கிறேன் This is an exquisite gift. I have heard of your Emperor Suryavarman and would be happy to consider an alliance. You may rest in my palace for now. We have much to discuss. An alliance with a great foreign power will boost our imperial prestige. But it is only a first step. We must expand our influence across both land and sea so that the Chola Empire can reach true greatness. என்ன கட்டளை இந்த கணமே போகிறேன் சரி அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் நான் தயார் கட்டுவேன் தோண்டுவேன் சரி சரி ஐயா அப்படியே ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை சரி ஐயா கணமே போகிறேன் உங்கள் சிந்தம் இந்த கணமே போகிறேன் சரி பாய்ந்து தாக்கு நான் தயார் அப்படியே செய்கிறேன் வேட்டையாடுவேன் என்ன கட்டளை வேட்டையாடுவேன் இந்த கணமே போகிறேன் என்ன கட்டளை இங்கு அப்படியே செய்கிறேன் கட்டுவேன் சரி அப்படியே நான் தயார் உங்கள் சித்தம் நான் தயார் வேட்டையாடுவேன் Your Highness, our trade vessels are under constant threat from Bengali pirates. If you could build a castle in the heart of their operations, the trade guilds would be forever grateful. என்ன கட்டளை வேட்டையாடுவேன் If we are to dominate the seas, we will need a navy that no one will dare confront. Let us build warships until they cover the ocean. சரி என்ன கட்டளை அப்படியே கட்டுவேன் சரி உங்கள் சித்தம் What is going on here? சரி இந்த கடமையை போகிறேன் Wait, this was a thing? I didn't know I had a settlement there. உங்கள் சித்தம் சரி என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு உங்கள் சித்தம் முன்னேறு என்ன கட்டளை கட்டுவேன் என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை
கட்டுவேன் 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 உங்கள் சித்தம். சரி, இந்த சரி ஐயா. Let's get economy as my number one pursuit right now. Let's see. Let's get that economy going. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். உங்கள் சித்தம். I shall send my army there at once, Your Highness. Okay. சரி, என்ன கட்டளை? தோண்டுவேன். சரி, பாய்ந்து தாக்கு. அப்படி இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா, ஆயுதத்தை எடு. சரி, முன்னேறு. Sorry. If we can get university up, I'd like to research Peter shot. கட்டுவேன். That would be very important. பண்ணிடுவேன். உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. இந்த சரியை இந்த கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? சரி, முன்னேறு. Metrulitis sent raiders across the Tungabhadra, knowing that we cannot yet afford another full-scale war. If we build a fortress along the border, we should be able to deal with their raids easily. என்ன கட்டளை? சரி, உங்கள் சித்தம். தாக்கு. என்ன கட்டளை? நான் தயார். கட்டுவேன். சரி, கட்டுவேன். சரி, இந்த சரி ஐயா, அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன். என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. நான் தயார். கட்டுவேன். நான் தயார். தோண்டுவேன். சரி. It is with heavy hearts that we offer our surrender, Rajendra. When the choice is between humiliation and annihilation, even a proud line like ours must grovel in the mud. Your Imperial Highness, while constructing your new armada, we discovered a way to strengthen the hulls of our warships. Perhaps it may be of interest to you. Sure is. சரி. தோண்டுவேன். சரி, செப்பனிடுவேன். என்ன கட்டளை? சரி, கட்டுவேன். 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 என்ன கட்டளை? சரி, சரி. கட்டுவேன். 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 தயார். இக்கரை செய்கிறேன்.
Oh, we're at top limit? Damn. A. சரி. 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 இந்த கணமே போகிறேன். A. You are making quite a name for yourself, Rajendra. My ports are abuzz with tales of your imperial splendor. You may trade freely in my waters, if you wish. சரி என்ன கட்டளை கட்டுவேன். You see, this is where I went wrong last time. This time I'm taking the initiative. சரி கட்டுவேன். Build. கட்டுவேன். Oh wait. Magnificent! I would like to see the Chalukins try to get past this fortress. சரி. நான் தயார். With our prestige growing by the day, it will not be long until my father's dream is realized, and the Chola dynasty rules both the land and the sea. உங்கள் கட்டளை. நான் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். சரி சரி அப்படியே ஐயா. அப்படியே இந்த சரி ஐயா. உங்கள் சித்தம் சரி ஐயா. Okay, where's can I get Peter shot on ballistics? Awesome, that'll be great. Murder holes and dark tower. சரி நான் தயார். சரி இக்கணமே உழுவேன். என்ன கட்டளை? நான் தயார். சரி இந்த சரி ஐயா. என்ன கட்டளை? சரி தோண்டுவேன். நான் தயார். என்ன கட்டளை? What can I do at this point? I mean, I have... Oh, yes. Conscription. Boot steel! Okay, maybe... do I need boot steel? Some more gold wouldn't be a bad idea. Hey! நான் தயார். எங்கனமே அப்படியே செய்கிறேன். எங்கனமே கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். சரி கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? நான் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். We have a pretty strengthened position right now. Do I have Imperial upgrades?
For now, we'll take racing. It's better than anything else. The good thing is that they don't have heater shot. So, in theory, I can probably overpower them if I try hard enough. என்ன கட்டளை சரி தோண்டுவேன் Okay, that one Trev is going to... That one Trev is gonna be our savior. For now, we're just gonna focus on Trebs. This is working out pretty good. சரி என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் சரி என்ன கட்டளை சரி இக்கணமே என்ன கட்டளை இக்கணமே கட்டுவேன் ஏ என்ன கட்டளை என்ன கட்டளை ஏ கட்டுவேன் Yeah, we're gonna get them before they become too strong. தோண்டுவேன் கட்டுவேன் Shit. Oh shit, we can build the good ships now. Alright, do we have we do have chemistry. என்ன கட்டளை சரி நான் தயார் I shall send my army there at once, Your Highness. Sure, movement speed is good.
I suppose. A. நான் தயார். நான் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். சரி. இங்கு செட் பண்ணிடுவேன். கட்டுவேன். Disaster has struck, Your Highness. The Chalukyas have installed their own puppet in Vengi and turned the city against us. Their armies are now marching across the Tungabhadra River. Anyone who is willing to stand up to Rajendra Chola is a worthy ally. Let us join the Chalukyas and restore the glory of the Pandya dynasty. For years I have played at being the benevolent diplomat and hesitated to vanquish my foes. But this is my fate? To see all that I have worked for come undone, like a proud tree shattered by lightning? Of course it is. For what does kindness bring except another reason for your lessons to hate you? Alright. It's okay. This castle shall hold up. I have it. Oh good, Sri Lanka didn't betray me. Everyone else did. But thank goodness for Sri Lanka. சரி, ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு. என்ன சரி? உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு. சரி. சரி, உங்கள் சித்தம். அப்படியே இந்த கணமே அப்படியே. இந்த அப்படியே. சரி, உங்கள் சித்தம் பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? தோன்றுவேன். என்ன கட்டளை? No, stay there. Finish the job. Might as well at this point. நான் தயார். சரி. கட்டுவேன். கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி, நான் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். எங்கனமே செட் பண்ணியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். சரி. சரி.
நான் தயார். கட்டுவேன். நான் தயார். எங்க சரி, அப்படியே செய்கிறேன். அப்படியே செய்கிறேன். எங்க சரி, அப்படியே செய்கிறேன். எங்கடம் சரி, எங்க சரி, அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். Fuck yeah. செப் பண்ணிடுறேன். சரி, மரம் வெட்டுவேன். அப்படியே செய்கிறேன். என்ன கட்டளை? மரம் வெட்டுவேன். நான் மரம் வெட்டுவேன். என்ன கட்டளை? செப் பண்ணிடுவேன். Where can I get more gold? I think there's gold right here. Yeah. கட்டுவேன். Oh yeah, these ships are actually cut off. சரி சரி கடமே. கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். Oh yeah, these ships are strong. What are these towers made of? Oh, they're not much. சரி, என்ன கட்டளை? I'm gonna take all that gold. நான் தயாருவேன். என்ன கட்டளை? நான் தயார். உள்ளுவேன். உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? சரி. Let's wipe these folks out first.
சரி, அப்படியே செய்கிறேன். Where's my binding camp? Well, at least we have pretty good gold income now, and we're just gonna sweep all the way across. என்ன கட்டளை? Hey, what are you doing? You think அப்படியே you செய்கிறேன். can செட் பண்ணிடுவேன். come over here and I shall send my army there at once, Your Highness. that is a castle. நான் செட் பண்ணிடுவேன். அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். சரி, இந்த கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். சரி. ஏய், என்ன கட்டளை? சரி. சரி, நான் தயார். என்ன கட்டளை? Things are so much easier with Trebs. Cannon galleons is not ideal. The Bengali pirates definitely have been giving me most of my problems.
உங்கள் இந்த கணமே செய்வேன் நான் இந்த கணமே Yep. செய்வேன் Gotta go and steal the Chalukyaan stuff. Okay. That's gonna suck. Let's bring these ships over here. Our ranks have grown too thin to mount an attack at this time, Emperor. Allow us to replenish our forces, and then we will go wherever you ask. I shall send my army there at once, Your Highness. சரி Where can I still get gold? I need gold so bad. கட்டுவேன் Yeah, give us that gold. Give it to us. Do I still have that transport vessel? No. I'll just go. நான் தயார் அப்படியே செய்கிறேன் சரி அப்படியே செய்கிறேன் சரி பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு Are these in the water? No, that's a little far. சரி சரி என்ன கட்டளை தோண்டுவேன் கட்டுவேன் சரி Alright, where's the mark here? I really saw a lot of wood. Alright, let's get that castle up. கட்டுவேன் No, that's all cleaned up. We can finally attack it here. I should have cleaned up all the Bengali pirates. Wow. They've been really giving me a hard time. உங்கள் சித்தம்
என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். சரி. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. சரி. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. Our ranks have grown too thin to mount an attack at this time, Emperor. Allow us to replenish our forces, and then we will go wherever you ask. உங்கள் சித்தம். This fort gives us a foothold in pirate territory. Let us scour the seas and search every cove. It is time to root out these parasites for good. Our fleet descended upon these pirates like the torrents of Varshan River. Nothing remains of them but flotsam and wailing souls, soon to be reborn as the vermin that they aspire to be in this life. I shall send my army there at once, Your Highness. A bit late. They got me at a choke point with the from இந்த கணமே என்ன கட்டளை? இந்த கணமே போகிறேன். சரி. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. ஏய், நான் தயார். உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. சரி. முன்னேறு கட்டளை. ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. Just attrition at this point. சரி. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. Yeah, so, like they're trickling in. It's not the best way to do things, but sure, why not? உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? முன்னேறு தாக்கு. சரி. ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? அப்படியே கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. Swordsman and my wood steel. Lieutenant Fire takes wood steel.
ready. நான் தயார். Yeah, once you have Trevs, everything's a life changer. Mullahs have overrun us! Damn right you're doomed. Tilting! That's all prestige. My allies kneel before me, and my enemies shatter against my army. That great sword which I have fashioned from a mass of human material. Never again will anyone question the might of Rajendra Chola. Hells yeah. My enemies lie shattered before me, and the Chola Empire stands victorious once more. Why then? Does it feel as if something inside of me is breaking? For years I have sought greatness not only for myself, but for my subjects. I have treated even our rivals with the dignity befitting ancient dynasties. But my softness has only led to setbacks. Only when I unleash devastation upon my enemies, soldiers and civilians alike, do I seem to conjure up any lasting victory. Perhaps my father was right after all. I cannot be both great and benevolent. One virtue must be sacrificed for the other. The price for greatness is inevitably corruption, the slow death of everything that I believe in. For a long time, this quandary has sent me into tortuous dreams. It is as if a black seed has been planted in some murky crevasse of my soul. I have ignored it, hid from it, all for naught. Could it be that my fear of corruption was but a sign of my inexperience as a ruler? Something that my father learned to overcome in the harshness of his later years. For if one cannot reach greatness without being corrupted, without giving in to that deep desire to increase one's power by any means available, then is corruption truly a bad thing? Yes, we finally beat the level. Alright. Next level, let's go! I was reminded the other day of a story that I had nearly forgotten. The tale of the god Indra and his battle against the mighty serpent, Vritra. The Vritra had taken all of the rivers of the world hostage, causing a global drought. Only by destroying the 99 fortresses of the Vritra and slaying the beast itself was Indra able to liberate the waters. The priests would call me sacrilegious, but to me, this tale has a hidden meaning. I am facing a Vritra of my own, and that monster is the great lie that I have lived until this day. The 99 fortresses are the little lies that are still burrowed into my soul. My irrational fear of corruption, my distaste for violence, and that misplaced care for the so-called innocent. Only when I destroy these inner fortresses can I unleash the greatness within me and become a ruler whose name will live on for millennia. To do so, I must look beyond our traditional enemies. Far to the northeast lies the land of Bengal. It is here, where the sacred Ganges meets the ocean, that I will achieve my greatest triumph yet. I have announced a march on the Pala Empire that rules Bengal. General Arayan has already left at the head of a large vanguard. Together, we will bring holy water from the Ganges back to Chola lands, so that the gods may bless our realm.
And if I can defeat one of the greatest empires in the known world in the process, then all the better. Damn, we're going down some dark places. Rendezvous with General Arayan. The journey ahead of us will be long and arduous. But take heart, men. Once the Bengali Emperor lies dead in the field, you will all drink from the sacred river Ganges. Let me take a look. As long as I have food. Oh. As long as I have food stockpiled, my soldiers will regenerate HP when I taunt 110 for cost of 500 food. Improve army morale by using heroes in combat. Can't train economy. Okay. The kingdom of Kalinga is the first obstacle in our path. Many of their soldiers are spread out across the countryside, so the city should be easy pickings. The Cholas are here. Lock the gates. Abandon your posts. I mean, defend the city with your lives. Kalinga is ours. Let us rest and bandage our wounds before we continue our march. It appears that King Indrarata fled as soon as he saw our forces on the horizon. He now hides in a small fortress in the mountains and plans to attack us from behind once we leave the city. If we kill him, we could crush what little remains of the resistance. I hear that you have captured Kalinga, Rajendra. I too stepped on an ant this morning, you know. But you do not hear me bragging about it. A ship filled with resources has arrived from Thanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Any of my dogs. I hear rumors of a vast Chola force marching on my land. Do you truly believe that your army of fledglings can go toe-to-toe with the Pala Empire, Rajendra? It did not work out too well for you. Memory serves me. உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு என்ன கட்டளை முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு பாய்ந்து தாக்கு ஆயுதத்தை எடு
other village over there. They have more food than we do. உங்கள் சித்தம். Let me have champion. என்ன கட்டளை? அப்படியே. சரி ஐயா. அப்படியே. இந்த கணமே. சரி ஐயா. பாய்ந்து தாக்கு. இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். சரி. ஆயுதத்தை எடு. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Oh man, these champions are awesome! Oh shit! Progress, I think. Let's burn down these villages first. A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed.
சித்தம் சரி அப்படியே இந்த கணமே போகிறேன் இந்த கணமே போகிறேன் அப்படி இந்த கணமே போகிறேன் I think Rajendra is the one that can activate the towns. என்ன கட்டளை பாய்ந்து தாக்கு சரி ஐயா சரி இந்த கணமே போகிறேன் அப்படி இந்த கணமே போகிறேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை முன்னேறு என்ன கட்டளை இந்த தாக்கு A ship filled with resources has arrived from Tanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. என்ன கட்டளை உங்கள் சித்தம் These old trebuchets may yet have a few holes in them. Let us use them to crack open Utkala's defenses. What? Utkala lies before us. Its thick walls and dense forests are formidable defenses. Perhaps we can find an easier way inside. The walls of Utkala have not been breached in living memory, and they will not fall today. என்ன கட்டளை The wood in these machines was rotted through. I am surprised that they survived this long. சரி இந்த சரி இந்த கடமை சரி ஐயா அப்படி சரி ஐயா கடமை போகிறேன் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு முன்னேறு சரி என்ன கட்டளை சரி ஐயா சரி இந்த கடமை போகிறேன் பாய்ந்து தாக்கு முன்னேறு உங்கள் சித்தம் என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு Utkala is ours, but we cannot stay here for long. Reinforce our army and let us face the Bengali Emperor in battle. Some weeks ago, bandits stole a relic from our monastery. As our new ruler, we ask that you return it to us. It is good to see you again, Rajendra. Now, Mahipala has arrayed his army on the battlefield and prepares to attack. My men and I have scouted the land thoroughly, however.
so we will not have to fight blindly. Is not joining the Chalukyas in war against you, Rajendra. It would have been a fine thing to burn Thanjavur to the ground. We must hurry to secure our position. Prepare for battle. When this day is over, we will wash off the blood of our enemies in the sacred waters of the Ganges. Strong words for a man with an arrow through his chest. But for such words to have any meaning, they must be acted upon. Brave death does not undo a life of cowardice. A ship filled with resources has arrived from Thanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. How much shit do they have? Okay, they have a lot of shit. உங்கள் சித்தம் What is it with these monks and not being able to keep track of their holy artifacts? As long as they reward us for our trouble. My dynasty learned not to embark on extravagant campaigns like yours long ago. Now we will teach the Cholas that same lesson. Send forth the Ratas! I was pretty skeptical about this engagement, but fuck, marvelous. And the Urumi swordsmen are fuck, they're Urumi swordsmen. சரி ஆயுதத்தை தாக்கு உங்கள் சித்தம் சரி ஆயுதத்தை எடு I think I can there we go. You're not fighting. Move forward. Down with that castle. Down with the castle. Filled with resources has arrived from Thanjavur. Make sure that it reaches our army unscathed. Oh, fuck. சரி என்ன கட்டளை ஆயுதத்தை எடு தாக்கு I didn't have to do that. Which one for it? உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடு What have you done? Only a barbarian can destroy such a beauty. I once mourned the killing of innocents. But I must remember that these peasants are not truly innocent. In their weakness, they allowed themselves to be used by an enemy king.
They are as complicit in the slaying of my soldiers as he is. Man, this guy's going down dark into a rabbit hole. It's okay. Armored elephants on their way. Army scatters like birds frightened by a tiger's roar. Victory is ours. Easy. Despite suffering humiliation at my hands, Mahipala refuses to bend the knee. He retreats and leaves eastern Bengal open for raids. And in doing so, he saves his dynasty from annihilation. A part of me admires his staunch resistance, but that is a part of me which must die. There can be no admiration for one's enemies, no respect for those who refuse to accept their place in the world that I am creating. For now, I will leave Mahipala to pick up the pieces of his broken pride. Another, even greater predator has drawn my eye. That wasn't such a bad level. I get started with a big army. The Empire of Srivijaya has ruled the Straits of Malacca for centuries. Their central position on this vital trade route has allowed them to grow wealthy and powerful beyond imagining. And now, their tentacles reach into my domains. For years, they have forced traders to make port when they pass through their waters. The trade ships now ignore our harbors, and the Srivijayan Emperor Sangrama is taking all of the riches that once ended up in our coffers. So far, I have been too preoccupied to challenge him. But this new status quo cannot be allowed to stand. I have decided to invade Srivijaya. It will be a military operation on a scale never seen before. 1,000 ships and 1,000,000 men, crossing the ocean to deal death to this empire of middlemen. I have contended with empires before, but none of them hold a candle to the Srivijaya. Their navy dominates the eastern seas, and their fortresses are guarded by undefeated armies. For the first time in years, I doubt whether I can outmatch my opponent. But if I am to secure my legacy, I must strike hard and give them no time to prepare. This war will either be my undoing, or propel me to the greatness that I have dreamed of. It is a gamble that I must make. For he who dares at all, must dare it all. Thus, I go to slay my Vetra. But they were my allies. We were just trading with them. Well, actually, I didn't trade with them. The Empire of Srivijaya lies at our feet. Let us find a suitable location to disembark and strike while the enemy is unprepared. It is high time that these pirates in royal clothing were put in their place. We go where you command, Your Highness. Srivijaya have arrayed their navy in the Strait of Malacca. They will be expecting an attack from this direction. But I believe that our navy is strong enough to face them head-on. Yeah, sure, but why risk? Our Khmer allies are occupied with fighting their old rivals. If we defeat the Tambrilinga, Surya Varman's forces will be free to aid us in our struggle.
என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். The waters surrounding Sumatra are treacherous, but beyond them lies the port of Baras, which has been home to Tamil traders for generations. This might be a good place to make landfall. சரி, பாய்ந்து தாக்கு. New orders, men! Hoist the sails! என்ன கட்டளை? We go where you command, Your Highness. Alright, they're a little fucked up. New orders, men! Hoist the sails! என்ன கட்டளை? உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? சரி. We have established a beachhead in enemy lands. From this fortress, we will strike out and conquer all of Srivijaya. My messenger told me that you had crossed the ocean with your entire fleet to fight me, Rajendra. I was certain that he was lying. But alas, it seems that I executed him for telling the truth. Ah, well. If this is the death that you have chosen for yourself, I will happily wield the slaying sword. உங்கள் சித்தம். அப்படியே கணமே போகிற கட்டளை. சரி. செய்கிறேன். அப்படியே. சரி, சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். உங்கள் சித்தம். அப்படியே முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. சரி, முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. நான் தயார்.
சரி தோண்டுவேன் சரி செய்கிறேன் கட்டுவேன் சரி சரி ஐயா ஆயுதத்தை எடு. Now we need more food. We have kill nets? Oh, okay, that's good. Cannon galleons will be very powerful. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை சரி அப்படியே சரி சரி என்ன கட்டளை மரம் வெட்டுவேன் Another castle! We cannot let this continue! Alright, here's the thing. என்ன கட்டளை சரி இக்கணமே கட்டுவேன் கட்டுவேன் தயார் சரி நான் தயார் உங்கள் சித்தம் ஆயுதத்தை எடுத்து தாக்கு சரி என்ன கட்டளை கட்டுவேன் And woot steel. செய்கிறேன் கட்டுவேன் I can't build more castles. Lame. I can build guard towers though. We warned Emperor Sangrama about you, Rajendra. But the Emperor's pride made him blind to the threat that you pose. Fortunately, we prepared and mobilized when he would not. Prepare to meet your end. உங்கள் சித்தம் இந்த கணமே போகிறேன். Oh, whatever you say. Okay, I need arrow slits. என்ன கட்டளை? Fine. What I really need right now is more barracks. கட்டுவேன். Ooh, that's a lot of stuff. We go where you command, Your Highness. We can't build castles, so we can't really rely on. தோண்டுவேன். A lot of rain. Tower. Ooh.
என்ன கட்டளை? சரி, கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? Ain't no one have room for that. Let's just build fish traps. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? அப்படியே கணமே போகிறேன். பாய்ந்து தாக்கு. சரி, முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். சரி, ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. Okay, we got stone. More stone is always good. What other upgrade can I get for a kit? This looks pretty decent at this point. Alright, the rest of it, I want to conquer the land first. Give myself a little breathing room. And then work on ocean. New orders, men! Hoist the sails! The villages on Sumatra provide Srivijaya with many of its resources. If we can take control of them, we might be able to bleed the enemy dry. கணமே போகிறேன்.
என்ன கட்டளை? முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். Last one, sure. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடுத்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? சரி ஐயா. சரி, இந்த கணமே போகிறேன். ஆயுதத்தை எடுத்து முன்னேறு. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன் கட்டுவேன். Yeah, my university. Good. We'll get. சரி, அப்படியே கணமே என்ன கட்டளை? சரி, சரி ஐயா. பாய்ந்து தாக்கு. உங்கள் சித்தம். சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். God damn it! I need more gold. சரி. உழுவேன் கட்டுவேன். சரி, முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. We go where you command, Your Highness. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? New orders, men! Hoist the sails! சரி, ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். பாய்ந்து தாக்கு. சரி, ஆயுதத்தை எடு. உங்கள் சித்தம். முன்னேறு. We go where you command, Your Highness. சரி, பாய்ந்து தாக்கு. Do you have a seed workshop? I like some seed here, please. சரி. கட்டுவேன். உங்கள் கட்டளை? அப்படியே கணமே போகிறேன். முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. உங்கள் சித்தம். நான் தயார். என்ன கட்டளை? தோண்டுவேன். என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். சரி, தோண்டுவேன். சரி, ஆயுதத்தை எடு.
நான் தயார். என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். தோண்டுவேன். சரி. கட்டுவேன். உங்கள் கட்டளை? சரி. சரி ஐயா. கணமே போகிறேன். அப்படி சரி ஐயா. உங்கள் Holy shit, that's a lot of champions. முன்னேறு. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. சரி, ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. சரி. நான் தயார். அப்படியே செய்கிறேன். தோண்டுவேன். கட்டுவேன். வேட்டையாடுவேன். என்ன கட்டளை? சரி. தோண்டுவேன். Where are there more gold? கட்டுவேன். சரி, ஆயுதத்தை எடு. Another fortress falls to the Chola Empire. Shriva jails crumbling before their eyes. The Cholas have captured another castle. We cannot let this continue. What do you mean we cannot let this continue? Sure we can. We have lost one of our castles, Your Highness. என்ன கட்டளை? முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. சரி, முன்னேறு. உங்கள் ஆயுதத்தை எடு. என்ன கட்டளை? பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. நான் தயார். கட்டுவேன். வேட்டையாடுவேன். நான் தயார். வேட்டையாடுவேன். Hoist the sails! என்ன கட்டளை? மரம் வெட்டுவேன். கட்டுவேன். கட்டுவேன். உங்கள் சித்தம். சரி, பாய்ந்து தாக்கு.
என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். என்ன கட்டளை? சரி. சரி. Where's that gold? There we go. கட்டுவேன். நான் தயார். தோன்றுவேன். 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 Another fortress falls to the Chola Empire. Srivijaya is crumbling before our very eyes. We go where you command, Your Highness. Okay, that's gonna be a problem. New orders, men! Hoist the sails! மரம் வெட்டுவேன். கட்டுவேன். நான் தயார். கட்டுவேன். சரி. கட்டுவேன். சரி. கட்டுவேன். கட்டுவேன். நான் தயாருவேன். Complete the keep. Come on, complete the keep. I got it. என்ன கட்டளை? கட்டுவேன். நான் தயார். தோன்றுவேன். உங்கள் சித்தம் முன்னேறு. ஆயுதத்தை பாய்ந்து தாக்கு. ஆயுதத்தை எடு. பாய்ந்து தாக்கு. என்ன கட்டளை? ஆயுதத்தை தாக்கு. The breadbasket of Srivijaya is under our control. Let us see how well they fight when they cannot feed their troops. We go where you command, Your Highness. Men, hoist the sails! என்ன கட்டளை? முன்னேறு. ஆயுதத்தை எடு. சரி. உங்கள் சித்தம் முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. முன்னேறு. பாய்ந்து தாக்கு. Alright, population cap limit. Let's just get these ships out there.
Alright, champion? Sure. செப் பண்ணிடுவேன். சரி. கட்டுவேன். சரி. ஆயுதத்தை தாக்கு. என்ன கட்டளை? சரி. கட்டுவேன். செட் பண்ணிடுவேன். நான் தயார். செட் பண்ணிடுவேன். அப்படியே செய்கிறேன். கட்டுவேன். Let us kill the castle. Come here, Tsuruyaman is actually holding on, which is nice to see. If Sri Vijaya is to fall, at least we defended her. To the very end. The Cholas have captured another castle! We cannot let this continue! சரி. மரம் வெட்டுவேன். Oh, we're about to control the last castle. My empire is broken, and my cities drown in blood and tears. Please, Your Highness,
No more! I beg that you accept our surrender. Such is the fate of all who oppose Rajendra Chola. Yes! The fires of Srivijaya still raged as we celebrated our victory in the Imperial Palace. Emperor Sangrama and his officials were invited to publicly swear fealty to me. To a man, they all proclaimed their love for their new ruler. Love indeed, for all hatred had been beaten out of them. For the first time in decades, I felt perfectly calm. I knew then that my transformation was complete. I had proven my father right, and built an empire that spans across oceans. I had unleashed the greatness within me, and overcome all of my childish delusions. In doing so, I had learned one great truth, that there is no such thing as corruption. It is only what the weak call the will of the strong, and I am no longer weak. The child within me is dying. The man has taken its place. The serpent writhes and withers away, slain by the hero's hand, and the captive waters rush out into the world once more. So ends the tale of Indra and the Virtra, and so ends the tale of Rajendra Chola. Hey, nice. We did it. We finished. Still got 2 more campaigns to go. I think I'm gonna end it early here today and pick it up on another day. Thank you all for coming. I'll see you guys next time.